But in those sutta, the Buddha said, one won't gain enlightenment until one doesn't see the gratification and drawbacks of the indriya. Kind of puzzling. Even in Samyutta Nikaya, do you know where? Indriya is one of the Indriya Samyutta, one of the first. Do you remember that is Mahavak, the last part, no? No, Indriya is Indriya Samyutta මොකක්ද අපි නිතරම අර ඉන්ද්‍රිය වඩන්න කතා ඒ සූත්‍රයේ බුදුහාම කියනවා නිබ්බාන සච්චි කරන්න අර මොකද ඒවට අර ඉන්ද්‍රියන්ගේ අස්සාද ආධිනව දකින්න ඕනේ ඒව නැත්නම් ඒක බෑ ඉතින් ඒක ටිකක් පුදුමයි වගේ මොකද අපි නිතරම අර ඉන්ද්‍රිය වඩන්න කියන So, Chandrika, you need the last book of Samyutta Nikaya, please. For Lokohamadu, the Sinhala is the last book. What is the name? Indriya is, no, it is, no. According to my memory, Samyutta Nikaya has 5 books, but the last one is in 2, so out of the 2, the first one. Samyutta Nikaya is there. I can't read with them. I didn't read one. So in the Buddha we need to make a theana we need to yeah, Angutta. I think it's book 17:1. Diganika. No, that is what he talks about the books on the table. The question is about details. You will see something about this one, second one. Some of them is the same. This also the 6. Number 6. Indriya Samyutta දෙවෙනි ඒක නැත්නම් 6 වෙනි සූත්‍රය. මේක පළවෙනි එක ගෙනාවේ 17 වෙනි එක ගෙන්නද කොහොමද? 17 දෙකද වෙනද හම්බෙන්නේ? මම බලන්න. මම 17 දෙකට අරන් එන්නද? I think it's in this one. This one? I think Indriya Samyutta. මේක එවලෙත් නම් 6 වෙනි සූත්‍රය. 6 වෙනි පොඩ්ඩක් දිගයි. මේක කන්නාඩි අයිකෝ
කන්නාඩි එළියට දාන්න. විස්තරයක් කියලා නෑ විනීත. ආදීනව ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණේ බලන්න කියනවා ඔව් ඒව නැතුව බෑත් ඔව් ඒකට සම්නේසවා බ්‍රාහ්මණේසවා නෝමන සමන්ව පේත අනායස්මන්තෝ සාමාන්‍යත්ව බ්‍රාහ්මණත්ව අවියසාය ඔව් දැන් මම වයසක නැති තරුණානේ මන්නත් හරිය අභිසන්තේ ප්‍රධාන පද්‍ය විදිහට මට දන්න හැටියට කියන්නේ කන්නාඩි ගෙනාවා. ඕනේ නේද පඤ්ඤේන්ද්‍රියං යේ වික්කවේ වික්ඛු වික්කවේ සමනෝ බ්‍රාහ්මණෝ මේක පඤ්ඤාන්න ඉන්ද්‍රියං සමුදයං චත්තංගමත අස්සාදං චාදීනං නිස්සංස අතබුතං නප්පජානත් එච්චරයි ඒක තියෙන්නේ ආස්වාදාදීන නිස්සාරණ ඇත්ත ඇතිසිතියෙන් දකින්න යථාභූත ඔව් ඒ මොකද්ද කියලා අහන්නේ නේ ඕ නෑ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ඉන්ද්‍රිය පහම වඩන්න එහි මෙහෙ බුදුහාමුදුරු කියනවා අර අස්සාද ආදීනව නිස්සාරණ නොදැක්කොත් අර අවබෝධය වෙන්න බෑ. ඔව් ඔව් ඒක කොහොමද තේරුම් ගන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ ආසාදාදීන නිතන කියන්නේ මොකද්ද කියලානේ? ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කියනවා. ඒක නැත්නම් කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්න? පඤ්ඤාව කියන්නේ පඤ්ඤාව දකින්න ඕනේ. පඤ්ඤාව කියන්නේ තිරක්කනේ. So you need to see the wisdom, and wisdom means 3 characteristics. එතකොට තිරක්කනේ ආසාද දකින්න ඕන ආදීනවේ දැකලා නැහැ. ආදීනවේ දැකලා නැහැ. ආසාද ආදීනව නිස්සාරණේ දැකලා නැහැ. යථාභූතං නප්පජානාති. එතකොට අනිත්‍ය කියන එක තේරුම් අරන්නේ අපි ටිකක් අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනාත්මෙන් පොතපතෙන් නෙවෙයි. So that Lokam says that means you need to see these 3 characteristics, but not like book knowledge, but have like first hand experience and understanding about the impermanence, suffering and non-self. ඕන තරම් එක එක්කෙනා අනිත්‍ය කියන. So people, especially about the impermanence, talk about it in so many different ways. No, දැන් මට කිව්වා අදත් කිව්වා කෙනෙක් Even today, somebody came and told you Apuhamdu something about ආනන්ද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මාතයි මොනේ දිවිලා අනිත්‍යයි මටත් ඒක තේරුණා නම් මම එවලෙම රහත් වෙනවා. So today somebody came and said, "Oh, Bante, you are not like you were before. Your face is swollen up, and you are kind of more on the like fat side. So it's that's the impermanence." So if that kind of talk of about impermanence is enough, I should have become an arahat on the spot. Yeah, දුක දැකලානේ. The person explaining these things to me did not really see the suffering. ඔව් එක්කෙනෙක් කිව්වා ඔබ වහන්සේ ඉස්සර ඇඟිලි වම නෙමෙයි කිව්වා. So another person told me your fingers were not like this before. ඒක අහනවා මම තරුණ කාලේ ඔබ වහන්සේගේ ඇඟිලි වගේ මටත් ඇඟිලි ටිකක් තියෙනවනේ කියලා ඕන්න කිව්වා. මගේ ඇඟිලි වගේ ඒ ආන්රන්ට ඇඟිලි තියෙනවා නම් මගේ තරුණ කාලේ ඇඟිලි දැකලා.
ඒ වගේ ඇඟිලි ටිකක් තිබුණොත් හරි ලස්සනයි කියලා. I am not getting this. දැන් මගේ ඇඟිලි තිබුණානේ ඒක තරුණ කාලේ. Oh, ඒ තරුණ කාලේ තිබිච්ච ඒවා. තිබිච්ච ඒවා. දැන් බලන්නකෝ ඉතින් මිනිස්සු somebody has seen Lokam when he was young. So this person said that the way your fingers looked when you were younger, they were very beautiful. So if I could get fingers like that, that would be good. ඔව් ඉතින් දැන් ඉතින් මේක මේ කර්ම දායාදයක් කියන එක පිළි අරගන්න නැහැනේ. So, but if people talk like that, they really don't accept that we are the heirs of our karma. ඔව් ඉතින් දැන් අනිත්‍ය පිළිගන්න ඕනේ. මේ අනිත්‍ය කියන එකක් තියෙනවා ලෝකේ. ඒකේ මේ අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනිත්‍ය මේ ඉන්දිය දකින්න ඉස්සෙල්ලා. So, අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න ඕන තමයි. we need to have understanding and see the impermanence at least on the kind of basic level, even before the indriyas. ඔව් විපරිණාමයි කියලා අපි එකක් උගන්වනවා නේද විනීත? So then there is this talk on the gross change or transforming nature. අනිත්‍යං විපරිණාමං කියලා උගන්වන්නේ. So in the books, that's the second thing usually mentioned. It is this like sequence. It is impermanent, subject to change. So that's the second thing that's there in the books. විපරිණාමය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. So we need to understand this changing nature, transforming nature. ඔව් අනිත්. ඉතින් දුකයි කියන්නේ මට වතංගේ පවත්වන්න බැරි එකක්නේ. So now the suffering is in the thing that we cannot control things. ඔව් ඒක ඒ පවත්වන්න බැරි එකම අනත්තයි. යංකින්ති ඒකෝඩියන් අනිත්‍යං විපරිණාමං කල්ලනුතං අමුණ පස්සිතුම් ඒ විදිහට දිගටම කියනවා. යමක් අනිත්‍ය නම් අනිත්‍යං සංදුක්ඛං. යමක් නිත්‍ය කියලා හිතුවොත් නිනිත සංදුක්ඛං ඒ දුකක් වෙනවා. So the Lokam says that there is something like this, that what is permanent, that is suffering. අනිත්‍ය සංදුක්ඛං තදනත්ත. And that is not self. ඉතින් මේ ටික තේරුම් ගත්තොත් If you understand that, ඉන්ද්‍රියක් වෙන්නේ මේ ඉතින් ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ දෙකින්ද මෙනෙහි කරපු ගමන් වැටෙන්නේ. so but about the Indriyas, Lokam says as you continue noting things, these natures, that means the impermanence and so on, you just start getting those. So මෙනෙහි කරපු ගමන් නැති වෙන්න ඕනේ. මෙනෙහි කිරීම ගතිය නෙමෙයි. And also they need to arise together with this noting, but we should also remember that noting is not sati. දැන් මේම ගන්නවා මොකක්ද මේක ගතිය කියන්නේ කියන්නේ. So very often it is explained that if you knowingly or with awareness do things, that means there is sati. ඒක මනසිකාරය. So the thing that is kind of attending or noting what is being done is attention. මනසිකාරය කරපු ගමන්ම සම්පජාන්‍ය හට ගන්නවා. So as you practice paying attention, continuously noting, with that clear comprehension starts arising. මේ සම්පජාන්‍යයට කියනවා ඉන්ද්‍රිය විචාම මෙනෙහි කරනකොට. So then you still continue noting, and once this noting and comprehension develops up to the level of the faculties, then the practice reaches the needed level. ඒකට කියනවා ආස්වාද දකින්නවා කියලා. එතකොට මොකේද මේ ආස්වාද ආදීන දැක්කේ? පඤ්ඤාව. දැන් ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් පළවෙනි එක මොකද්ද? සද්දා. සද්දාවේ තියෙනකත් අපිට උමනා කරනවා. මම මේ පඤ්ඤාව ගැන කිව්වේ. So what Lokam was trying to explain was the gratification, misery, and escape in the case of the wisdom. තද්දේන්ද්‍රියයි
මේක අර අන්තිමට තියෙනවා නෙමෙයි ඒකයි දැන් කිව්වේ වැරදිලා විදිහට. ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ඈ ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ මොනවද? So what is this Saddha? Translated as confidence or faith. අර මම පිළිමන්දරයක් හදලා ශ්‍රද්ධාවට. So maybe Lokohamdo organized building of this kind of chanting gazebo to make the faith arise. ආනතන මල්වත් ලස්සනට පූජා කරනවා. Or somebody put beautiful or flower ornaments there as an offering. හොඳට ගාථා කියනවා. Or somebody is nicely reciting. දැන් ඔය ශ්‍රද්ධාවට දාගෙන ඉන්නවා. So people usually put those things under the heading of Saddha, like faith. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ ඒකදී උගක් වෙනත් එක. So the real Saddha is actually something quite different to that. දැන් මාර පඤ්ඤාව ගැන කැලි කියන්නේ ඉතින්ම කිව්වේ. පඤ්ඤේන්ද්‍රිය ගැන ඉතලා කිව්වේ නේ. දැන් අන්න ඒ පඤ්ඤේන්ද්‍රිය ගැන දැන් අවබෝධයක් තියෙනවනේ ශ්‍රද්ධාවේ. අන්න ඒකට කියනවා ශ්‍රද්ධාවයි කියන්නේ. So if I understood correctly, Lokam was talking about the faculty of wisdom, how it builds up. So the kind of understanding and faith or belief that there is something like that really existing is actually the confidence of faith. Then තථාගත බෝධින්නේ. So or we can put it as the belief or confidence in the Buddha's enlightenment. ඒ මොනවාද තථාගත බෝධි? So then one might ask, what is meant by this enlightenment or awakening? දැන් අපේ එන වජිරාතනේ මොකක්ද එතන බෝධිය So most most Buddha people, like so-called born Buddhist people, would have the idea of the Buddha sitting under the Bodhi tree in the lotus position, something like that when they hear about the enlightenment. So there's okay also. Bodhi. Or they consider going to places like the famous Bodhi tree in Anuradhapura and things like that as something to do with the faith of So then by listening to this Dhamma talk, maybe your whatever kind of Saddha you have might be disappearing. තථාගත බෝධිය කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ හරියට මාර්ග සිත සිතේ ආකාරය ඵල සිතේ ආකාරය ගැන දැන ගැනීම. තථාගත බෝධි මේ විදිහට හරියත්වේ. So this before හිතන්න පුළුවන් එක. So what Lokam said, because the word bodhi, which is I translated as enlightenment, also means the tree, really, the Buddha's tree. So that's why he was like joking around that people go to Anuradhapura when they hear about bodhi. And so Tathagata bodhis might mean like the tree of the Tathagata. But so the real, what is meant by the enlightenment of the Tathagata is, in the Buddha's case, when his enlightenment or awakening happened, the so-called path mind and fruition mind and the way it was working, that was a real actual thing. Belief in that is the belief in the enlightenment of the Tathagata. And there is a particular path or way of practice that leads to that. බුදුහාමුදුරුවෝ විශ්වාසයක් නැහැ. ධර්ම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒතකොට සංඝයා විශ්වාසයක් නැහැ. But these days people don't have really belief in the Buddha, and Dhamma means really the path, the practice, and along with that also that means they really don't have belief faith in the Sangha. අමූලික ශ්‍රද්ධාව හැදිලා දැන් ඉතින් මහාන වෙනවා ඒකවට දන් දෙනවා වැඩ හොඟ කරනවා පොඩි කාල වැඩ. So many people, they have this
what is called a rootless kind of or baseless faith, and based on that even some people get even ordained, or they do many meritorious deeds, like a lot of these smaller what is considered as smaller helping meritorious deeds. ඉතින් විනීතගෙන් වගේ අඩුපාඩුවක් දැකලා ඊට පස්සේ අර බණ අපේ බැන යනවා. ඔව්. විනීතගෙන් මගේ පොඩි අඩුපාඩුවක් දකිනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නට බැන යනවා සද්දාව තියෙන එකේ. So then people with a lot of confidence, they notice that Vinita's translation or Lopu Hamudra explanation seemingly had some shortcomings, maybe some, or even not the Dhamma, but Lokwamdo Vinita have some small shortcomings, and out of their extreme big faith, they go and here and there scolding and criticizing Lopu Hamudra and Vinita. So that means that person did not understand the gratification and the drawback of Saddha. ඒ සද්දාව ඉන්නවා. ඒ සද්දාව ඉඳලා ඊට පස්සේ දැන් දිදී වගේ. දිදී ඊට පස්සේ බූරුවේ කරන් යනවා හැමතැනම. ඒක අර දිදී නොදන්නේ නැති කොහොමද? So there was this French monk, and he had this faith, but his faith, because he did not see the gratification and the drawbacks connected with the faith, at one point he got kind of upset and disrobed, and now the last news we had about him, he is doing this like a charika along the coast of Atlantic Ocean with a donkey. Donkey. මේ අර බුරුම හාමුදුරුවෝ අර මුස්ලිමයන්ට රණ්ඩුන්නයි කියලා තමයි දැන් අපිටත් දැන හිටියදී උරුවැල්ල. So the incident that triggered this was some time ago. Some Burmese people were like doing pogroms on some Muslims there, and he got upset about that. So that means for that ආකාරati සද්ධාව අර අස්සාදාදීනව කතාවේ චරණ. So Lokam says this rootless or baseless faith or confidence was what he had, and that he did not see the gratification and drawbacks in that faith, and that's why when this incident happened he got upset and like eventually disrobed. But so then I asked, there is another kind of faith called akaravati, the faith that is grounded in experience. So with that one, that kind of you are not in the danger of this thing happening. පෙරක් ඉන්නවා අඩුපාඩු දකිනවා. ඒ අඩුපාඩු හිතන්නේ ඒක හිතන්නේ මේ ශාසනේ ශාසනේ වශයෙන් හිතනවා. එයාගෙන අඩුපාඩු මේ ශාසනේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන එම අපේ කියලා හිතනවා. පෙරක් යන්න ආස්වාදයේ හරියටම ආස්වාදයේ වශයෙන් අරන් තිනවා. And some people, when they see some shortcomings, they don't have this like getting upset mindset, but they think about like that this dispensation is coming from the Sariputta and Mahamoggallana and about these things. So in that case, these people have the strong part of the gratification of the faith. මම ඒක මේ දූතරේ හොඳට කියන්න නේ. දැන් මේ නිකන් දැන් හඳුනා දෙන්න. So Lokam says he can continue with more precise explanation about the sutta tomorrow, but today he will give us some first thoughts that he has about it. ඒක තමයි කියන්නේ. අසන්න සද්දා වීර්ය. වීර්ය කියලා කියන්නේ. So what then that is all for the first faculty of faith or confidence. So second is the virya or the energy or effort faculty. ඉන්ද්‍රිය ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මේ.
So I am not talking about the level of Indriya, but about the quality. It's like about the quality, not about the quality at the level of Indriya. දැන් වීර්යය තියෙන්නේ මේ දැන් වාහකයි මං කරනවා කකුල් දෙක කඩාගෙන යනවා මැද් දෙක පියාගෙන යනවා රේන මැද් දෙක පියාගෙන වැඩ කරනවා දාන දාලාට යන්නේ මැද් දෙක පියාගෙන ඉතින් දැන් මාත් ඉස්සරේම තමයි. So some people, they have this extreme kind of carefulness about doing things. So they have like half closed eyes and always look down and do everything very composedly and in a controlled way. Usually walk and do everything slowly and do only one thing at a time and so on. And this is nothing. There is nothing really wrong in doing it that way. දැන් ඉතින් මේ අපි ඉතින් හිතනවා මේ ඒක වීර්යය කියලා. Also similar people or there are similar practitioners that spend like long hours and try to they try to have the very best position, sometimes up to the almost breaking their legs, or they spend long hours of walking meditation without taking a break and so on. So people, when they see things like that, they usually consider that as somebody that has high level of virya. So this is actually something to do with the sila, with virtue, and this is kind of bodily aspect and something of the practice that has to do with the virtue. So part of that helps in somewhat the virtue. Because these people usually they don't get caught by this. Like if they see something, it stops there. They don't let anything develop from that. So which helps somewhat the sila. Anuppannānaṁ kusalaṇaṁ dhammāni muppādāya saññaññaneti vāyamati. Vāyamati කියන්නේ වීර්ය කාය උපකාර කරගන්න විරිය ආරම්භය. So the true virya is what the standard definition is. You have produce will or liking, start up energy, and also use the bodily effort, and with that you try to prevent the unarisen unwholesomeness from arising and so on. Remove the already arisen unwholesomeness as well as encourage the unarisen wholesomeness to arise and nurture and protect already arisen wholesomeness. So with that one sees or gets to experience the asad, the gratification, the beneficial side of the energy or effort. So comes the drawback is, you understand where the virya, when it fails, then there is the drawback. So actually Lokam says it's almost impossible to say that the fight, because the benefits or gratification and drawbacks or misery, they kind of happen to all together, because all the 5 faculties are to some extent there. So the gratification and the drawbacks, to pinpoint this is the gratification for this one is difficult, and sometimes it's like mixture of them. So especially sati, because
the sati or is like mixed with the other faculties? සතිය කියන්නේ මේ ඇද්දක පියාගෙන ඉන්න එක. So once again, මම දැන් විදිහට කතා කරනවා. මට නම් ඔය පෙන්නන්න බෑ. විතර තාම වලින් කතා කරනවා. දැන් මම so no locums දැන් try චන්දි to කනුනටද කිව්වා කොහොම එපා චන්දි කනුන. දැන් චන්දි කනුන ඉතින් තාම වල වෙන්න යනවා. ඕනේ නැහැ තාම වල වෙන්න. So some people have this very controlled behavior or seemingly calm. That is not mindful. That is not sati. I mean, it might mean mindfulness in English, but that is not sati that we want to produce. Lokam says some people like do it artificially, and it is actually kind of unnecessary and almost annoying. So he told of Chandrika today when she was approaching him, and when she saw him, quickly she tried to be restrained, and so he told her like, what are you doing? Like, this is not necessary. Just like continue normal way and tell me the things in a normal way. But what the real sati is not holding onto or grasping or conflicting or having friction with the experience. So Rokam says you don't have to like try to become extremely restrained and so on if you keep the mind without grasping and without conflicting. Oh, then මම එකක් කියලා දෙන්න. දැන් මේ වීදුරුවක් තියෙනවා ආදරේ කෝට්ටයක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් ඕක බොහොම ආදරෙන් තියාගෙන වතුර බොන කෝට්ටේ. ඉතින් කාගේ හරි මොකක්කාරී ඒක හේතුවකින් ඒක වැටිලා බිඳුණා. ඊට පස්සේ බිඳිච්චාම බනිනවා ඉඳගෙන. ඔය තියෙන ගතිය. So some so somebody has this like a nice glass cup, very kind of nice, beautiful, and this person, when the person drinks and moves the cup, is doing it with a lot of like very attentively and slowly and without like bashing it and clinking it very. So, but if somebody comes along and by mistake or something knocks it on the ground and it breaks, this person that was doing all the things very slowly suddenly blasts and starts scolding everybody. So what kind of sati is that? Because before this breaking of the cup happens, the person looks like the exemplary yogi that is completely restrained. දැරිලා කකුල පිටේක නෙන්නේ එහෙම හොයිතක්වත් තිබුණේ ඒක බින්දින්ද හිතක්වත් තිබුණේ දැරිලා දැන් තියා වුණාවට කලේ නැහැ ඉතින් යාට බනිනවා ඉඳගෙන. So let's say it was this kind of I don't know if it's called stand or table that Lokohamgra says. So the person did not see where it was standing on the ground and maybe knocked his foot against it, and because of that the cup fell. So this person that did it did not do it on purpose, did not know where the food was, and so okay, maybe there was the mind attention was lacking there. කාටද අර බනින්න කියලා? නෑ සතිය කියන එක ඒක ඒවෙන් හැදිච්ච එකක්. මන් සද්දාවෙන් මනසිකාරයෙන් වීර්යයෙන් ඒ හැදිච්ච එකක්. Also Lokam says if the person starts scolding, that means sati is not there. It's not that sati can arise just all out of the blue all alone. No, there needs to be like this. That's why Lokam says it's usually combination with the drawbacks and benefits. So you need to have the paying attention combined with faith and effort together, and out of these three things the sati starts arising. Those days I was really foolish.
when I was in my 20s and 30s. ඔව් ඉතින් මම භාවනා කරනවා. Those days I used to meditate a lot. සති. And I was always saying sati, mindfulness, mindfulness. Mindfulness, සති කියලා කියන්නේ. එහෙම නැති මම සතිය නැතිද මම බනිනවා. ඒකෝට දැන් සතිය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මම But දන්නේ. if I saw people that I thought were lacking sati, I used to scold them. So now where was my own sati? ඔව් දැන් මම දන්නේ මගේ සතිය තියෙනවද කියලා. But I was not even able to, I was not being able to distinguish, or I wasn't aware that I actually was lacking in sati, and that's why I was scolding the people. දැන් අනේ මම දන්නේ. දැන් මට මේක දැඩිය භාවනා කරන්න. So once I was meditating. උන්නාන්ද කිසි එකක් කරන්න බෑ භාවනා කරන්න. මට ණය ගන්නද? Bhavana Vitara. ඔව් භාවනා So විතරක් කරන්න. my teacher, Venerable Sumatipala, told me, now you don't have any duties and you don't do anything else but your practice. කාලා බැරිනු බුදිය ගන්න. So the only thing, go for food, and when you cannot meditate, sleep, but other times meditate. බැරි නම් භාවනා කරන්න බැරි නම්. Oh, Mount දැන් like if you cannot continue meditating because you are so tired, then sleep, but other than that, meditate. ඉතින් දැන් මම හැම එකක්ම භාවනා කරන්නේ සතිය. So then I think I do everything with sati, because those days I understood it, being very careful, noting, paying attention. කන බොන නාන Every small detail of how I eat, bathe, or do and all kind of activities. Also, I noted everything extremely carefully. ඔන්න භාවනා කියන්නේ ගියාම ණය ගන්න උනාද සතිය නැහැ. So anytime I come to report about my meditation, the teacher says you don't have sati. දැන් ණයත් පටන් ගන්නවා. So then I have more determination to do it even more extremely, more intensely, and push myself to do it even more. ඕම් පටන් ගන්න භාවනා කරනවා. ගියා සතිය නැහැ. So next time I come for instruction, you don't have sati. මම අතන නිදක් තියෙනවා. බාලිගන්. ඒ නිදි අයිනට වෙලා භාවනා කරලා නිදට වැටියන් කියලා. දැන් සතිය හදාගන්න. So in the end, because I wanted to really produce this sati that I was not having, I sat at the edge of a well, with the idea if I fall asleep or something, I will fall in the well. So to prevent myself from that, so I sit on the edge of the well and meditate there. Still, I hear, oh, you don't have sati. So then after so after 4 or 5 months of these things going this way, I thought this is not working out for me, so maybe it's really better I disrobe and go home. So I told this to the Venerable Sumatipala, my teacher. I told him I was thinking of going home. He asked me why. Because I have no sati. So then he said, it is because you don't have sati. So then I thought, no, now somehow I have to make this sati arise. Still it didn't work out. Still he didn't tell me I have sati. So anyway, I meditate. So I meditate and up and down and left and right. Still I could not get it what the sati is about. It took me very, very long time to understand that this noting or paying attention, manasikara, is not sati.
They are two different things. මේ කරුණු තුනෙන් හැදෙන පිරිසිදු කුසල සිතයි කියන එක තේරුම් ගන්න. ශ්‍රද්ධාවයි වීර්යයයි මානසිකාරයයි කියන ඒවා හැදෙන කුසල සිතයි කියන තේරුම් ගන්න උඹේ කල්ය. It took me a long time to understand that through the noting combined with faith and effort or mental energy, a kind of wholesome mind state arises, and that is the sati. But it took me very long time understanding that. යන්නේ ගැටීම් වලින් තොර මේ කුසල සිත ශ්‍රද්ධාව තුළ තියෙනවා, වීර්යය තුළ තියෙනවා. So this kind of feature or character of mind is there within the faith itself and within the mental energy also. ශ්‍රද්ධා වීර්ය සති සමාධි. So but anyway, so the next faculty is the faculty of concentration. වීර්යය කියන්නේ ඒක නෝපං කුසල් මනස ඇති කර ගැනීමේ චේතනාව විතරයි. නැත්තම් මේ දරුව දඬු කරගෙන ඉඳගෙන කොන්දේ තියාගෙන ඒවට වායාම කියලා කියන්නේ ඒවා එපා කියන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරනේ කොන්දේ අමාරුව තිබුණා. මේ ඒවා ඒ කරපු ඒවා කලක් හුඟක් කල් තිබුණා. පින්නම් පානේ තෝලුවේ අමාරුව. දැන් මටත් තියෙනවා. So this bodily part of the effort or practice is not bad, and Lokam is not telling you not to have that, but it's the vayama, that's the body, like bodily part of the effort. And but if you overdo it, you can get like health problems, especially later on in your life. So even the Buddha himself, he used to have back pains because he did ascetic practices before his enlightenment. And towards the end of his life, also headaches. So Lokam says he has some of his health issues and pains he has now are probably a result of he was at one point like not doing balanced practice, but he overdid the ascetic bodily effort too much, and part of his problems might be coming from that. මම ඇසිටික් ප්‍රැක්ටිස් වලට කැමති. ඒ ඇසිටික් වලට කැමති. Because ලොකුහාම ඒකට ඔක්කොම කැමති මම. ඔක්කොම නෙමෙයි මම කැමති කොටලකට. නෑ මම හිතන්නේ අර ගොඩක් අය ඇසිටික් චුට්ටක් වැඩිම කැමති. තියෙනවා. මම කියලා කැමති. Most people they have some kind of more liking toward the ascetic thing, and Lokan says he has it a little bit more than other people, but still that does not mean that he likes all the different kinds of ascetic practices, but his like natural inclination is like quite strongly towards liking this ascetic. But within those some kind of energy or mental effort is there also. වීර්යය කියලා කියන්නේ වැරදි පාරක් තමයි වීර්යය. ඒ වුණාට ඒකෙන් කියන වායාමයක් එක්කලා මේ දැන් මම මේ කාලයක් කන්නේ නැතුව කන්නේ ඉතින් භාවනා කරනවා. So those days I used to also skip on eating. ඒ කාලේදී මේ අතපය කන්න නැතුව ගියා. So when I was doing this not eating or like satikateka paragwagene. So he was eating like only every few days a little bit, and that was all. So and those days because of this he got so weak, he actually fainted. So actually this fainting happened when he was in the toilet. So somebody found him in the toilet and they had to carry him out. So. He was kind of half conscious, so he could like hear people talking. And then he could feel how they were splashing him with water. After this incident, he little by little managed to kind of remove the unnecessary ascetic part.
එහෙම ඉතින් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. But one needs to train for those things all. යාන්දේ මරන්න තියෙන ඕන එකක් කරගන්න. So anyway, at that point his teacher told him if whatever practice you want to try out, you are free to do so. ඒක දායාති මග්ගේන කුමක් කියන අපි ඒක දා. ඒක දායාති මග්ගේන කුමක් කියන අපි ඒක කාලෙක හොඳ පාරේ යනවා. ඒක කාලෙක වැරදි පාරේ යනවා. So there is kind of saying, I am not 100% sure how it goes, but it's something like this. One goes on the right path, but then suddenly one finds walking in the wrong direction. ඒක තමයි. දැන් අපි දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන වැරදි හොඳ පාරේ හොඳ වැරදි පාරේ ගිහිල්ලා හොඳ පාරට එන්නේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. But even the Buddha himself, when he was a bodhisattva, had to kind of struggle through these wrong paths until he reached the correct one. So that is where sati has arisen. Samadhi. Sati aapu gamma samadhi enawa. So as so at the point where the sati starts arising and in the practice also concentration or samadhi starts arising in the practice. Samadhi කියලා කියන්නේ එක ධ්‍යාන නෙමෙයි. Here samadhi does not mean absorption. සමාධිය ඒකාරම්මනේ සුට්ටු ආදාය. ඒකාරම්මනේ සුට්ටු ආදාය. ඒක මරමුණක මනාකොට පිහිටලා තියෙනවා. So that here the samadhi means if you are established in one object. So if that happens, then there is the samadhi arising. So these two really go together, that is sati and samadhi. So it's really actually impossible to remove the samadhi from the sati. So samadhi does not mean that somebody is staying like a rock. දැන් මූලික ආරම්භනේ දෙනවා ප්‍රධාන ආරම්භන තියෙද්දි ඒකත් බලනවා අපි කියමුකෝ රයිටින් පොලින් කියලා එහෙම නැත්නම් ආතද පාද ඒකත් බලනවා ඒක බලන ගමන් මූලික ආරම්භනේ ප්‍රධානව තියෙන ගමන් අනිත් ආරම්භන එකක් අතරින් නැති ගතියට කියන සමාධියයි කියලා අනිත් ආරම්භන අර කඩර නැහැ අයන පේන So while staying with the main object, one also notes all the other objects, but they are not troubling one at all. But it's not that you kind of on purpose ignore them or something like that. Yes. So these four actually need to come together in order for wisdom to arise. Samadhi ඉන්නකොට වෙනස් වෙන ගතිය හිතේ ඒක පඤ්ඤාව දකින්න. So as you stay in concentration more and more, there comes the kind of understanding of the change in nature, how the mind is changing. You start getting that, and that is to do with the wisdom. හිතේ වෙනස් වෙන ගතිය උගදන්නේ මේ කයනේ කරන්දද සමාධි. So many people they talk about the body, but it has really to do with the mind. ඒක කියන්නේ මම හිතුවා. Anyway, the rest of it will be explained tomorrow. Then තරණ වේ. May you be protected by the triple. සුපත්තිය.